Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. Hey! Stefania here with another video for you. Our topic for this video is 10 reasons to learn Greek. So let's see them one by one. Είναι μια όμορφη γλώσσα. Είναι μια όμορφη γλώσσα. It's a beautiful language. Είναι μια όμορφη γλώσσα. It's a beautiful language. Τα ελληνικά είναι μια όμορφη γλώσσα. Τα ελληνικά είναι μια όμορφη γλώσσα. Greek is a beautiful language. Do you agree? I think so. Maybe because it's my language, but I think Greek doesn't sound bad. I mean, we don't have any harsh sounding consonants or anything like that. And the Greek vocabulary is so rich that sometimes I really can't express some concepts in other languages exactly. For some words, we have so many synonyms that we can use to make our speech sound more sentimental or more poetic or colloquial or slangish. So I really feel Greek helps me express myself in so many different ways. Κάνω chat με Έλληνες φίλους μου. Κάνω chat με Έλληνες φίλους μου. To chat with Greek friends. Κάνω chat με Έλληνες φίλους μου. To chat with Greek friends. Κάθε Σαββατοκύριακο κάνω chat με Έλληνες φίλους μου. Κάθε Σαββατοκύριακο κάνω chat με Έλληνες φίλους μου. Every weekend I chat with Greek friends of mine. I know many of you are learning Greek just to be able to speak to your Greek friends, which is awesome. Κάνω μεταφράσεις. Κάνω μεταφράσεις. To do translations. Κάνω μεταφράσεις. To do translations. Κάνει μεταφράσεις για να καλύψει τα έξοδά της. Κάνει μεταφράσεις για να καλύψει τα έξοδά της. She does translations to cover her expenses. Why not? You can learn Greek and then make money by doing translations. Παρακολουθώ ταινίες χωρίς υπότιτλους. Παρακολουθώ ταινίες χωρίς υπότιτλους. To watch movies without subtitles. To watch movies without subtitles. Δεν μου αρέσει να παρακολουθώ ταινίες χωρίς υπότιτλους. Δεν μου αρέσει να παρακολουθώ ταινίες χωρίς υπότιτλους. I don't like to watch movies without subtitles. I think it's difficult to find Greek movies with subtitles, so you would have to watch them without subtitles anyway. Ζω στην Ελλάδα. Ζω στην Ελλάδα. To live in Greece. Ζω στην Ελλάδα. To live in Greece. Έζησα στην Ελλάδα για 6 χρόνια. Έζησα στην Ελλάδα για 6 χρόνια. I lived in Greece for 6 years. That's the most important reason to learn Greek. If you live in Greece, you'll need to speak the language to really experience the life there and to understand the culture, the humor, and everything that goes on in the Greek society. Έχω πιο ευχάριστες διακοπές στην Ελλάδα. Έχω πιο ευχάριστες διακοπές στην Ελλάδα. To have more enjoyable vacations in Greece. Έχω πιο ευχάριστες διακοπές στην Ελλάδα. To have more enjoyable vacations in Greece. Μου αρέσει να κάνω διακοπές στη χώρα μου, όμως έχω πιο ευχάριστες διακοπές στην Ελλάδα. Μου αρέσει να κάνω διακοπές στη χώρα μου, όμως έχω πιο ευχάριστες διακοπές στην Ελλάδα. I like to do vacations in my country, but I have more enjoyable vacations in Greece. Speaking Greek will definitely be a plus in your vacations, although I think you'll enjoy your vacations in Greece just as much whether you speak Greek or not. Καταλαβαίνω τους στίχους των τραγουδιών. Καταλαβαίνω τους στίχους των τραγουδιών. To understand song lyrics. Καταλαβαίνω τους στίχους των τραγουδιών.
To understand song lyrics. Δεν καταλαβαίνω πάντα τους στίχους των τραγουδιών. Δεν καταλαβαίνω πάντα τους στίχους των τραγουδιών. I don't always understand the song lyrics. That happens to me with English-speaking songs when they're fast. I keep mishearing the lyrics. Understanding lyrics in a different language is not easy. Κάνω νέους φίλους. Κάνω νέους φίλους. To make new friends. Κάνω νέους φίλους. To make new friends. Κάθε φορά που ταξιδεύω, μου αρέσει να κάνω καινούριους φίλους. Κάθε φορά που ταξιδεύω, μου αρέσει να κάνω καινούριους φίλους. Every time I travel, I like to make new friends. If you speak Greek, you'll make even more friends whenever you travel to Greece. So there's another reason for you to speak Greek. Μπορώ να μιλάω με Έλληνες συγγενείς στο τηλέφωνο. Μπορώ να μιλάω με Έλληνες συγγενείς στο τηλέφωνο. To be able to speak with Greek relatives on the phone. Μπορώ να μιλάω με Έλληνες συγγενείς στο τηλέφωνο. To be able to speak with Greek relatives on the phone. Αν δεν μάθεις ελληνικά, δεν θα μπορείς να μιλάς με Έλληνες συγγενείς στο τηλέφωνο. Αν δεν μάθεις ελληνικά, δεν θα μπορείς να μιλάς με Έλληνες συγγενείς στο τηλέφωνο. If you don't learn Greek, you won't be able to speak with Greek relatives on the phone. Do you still use the phone to talk to your Greek relatives? I think nowadays everyone makes video calls, which in Greek is called videoklisis. Or videoklisi in singular. Δραστηριοποιούμε στον χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. Δραστηριοποιούμε στον χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. To do business with Greek companies. Δραστηριοποιούμε στον χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. To do business with Greek companies. Το αφεντικό μου δραστηριοποιείται στον χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. Το αφεντικό μου δραστηριοποιείται στον χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. My boss does business with Greek companies. If you're thinking of doing business in Greece, then yes, you have a reason to learn Greek. A very big reason. This is the end of this video. Those were 10 reasons to learn Greek. Can you think of some more? Write a comment, like, subscribe, and if you want to learn more Greek, check out our lessons at GreekPod101.com. See you in the next video. Γεια χαρά! Great work! Don't forget your free language learning downloads. Get free cheat sheets, lessons, and audiobooks every month. Sign up for your premium gifts of the month right now. Just click the link in the description.